আমাদের এখানে এখন দুটো পার্ট আছে। একটা তো সাংবাদিক সম্মেলন যেটা ডাকা হয়েছে, আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক এম.এ. বেবি এখানে উপস্থিত আছেন। আজকে যেহেতু আমাদের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক ছিল, সেখানে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি, সাংগঠনিক প্রস্তুতি, আমাদের যে রাজনৈতিক ও আচ্ছা আমি এখানে সরি। So today our General Secretary M.A. Baby was here in Calcutta, so we thought that let us utilize this opportunity. ওটা ছেড়ে দাও, ওটা ভারে নেমে যাচ্ছে, তোমাদের সব ব্লুটুথের না ভার, যাকে শোনা যাচ্ছে। আজকে আমাদের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক ছিল পার্টির। আমাদের সাধারণ সম্পাদক এম.এ. বেবি তিনি উপস্থিত হয়েছেন, এবং সেই জন্য এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা মনে করলাম যে আপনাদের মুখোমুখি হতে পারবেন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি, আমাদের সাংগঠনিক প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে কাডার মোবিলাইজেশন, তার সঙ্গে আসন সমঝোতা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত। আগামী 19-20 আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটির বৈঠক, তখনও তিনি আসবেন। 18 তারিখে আমাদের পরবর্তী সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক হবে। তার আগে আমরা এই সমস্ত আসন সমঝোতা শেষ করে নিতে চাই, প্রায় শেষের মুখে আছে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চলছে। সব ঠিকঠাক থাকলে 18 তারিখে বামফ্রন্টের বৈঠক হবে, সেখানে আমরা এর আগে আলোচনাটাকে গুটিয়ে নিতে পারবো। এছাড়াও অনেক সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন, অনেক ব্যক্তিত্ব যারা বিজেপি তৃণমূল বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করছেন এবং একযোগে এই লড়াইয়ে সামিল হতে চান, তাদেরও আমরা আহ্বান জানিয়েছি। তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা শুরু হয়েছে এবং আগামী কয়েকদিন সে কথাবার্তা হবে। বামফ্রন্টের মধ্যে আলোচনা হয়ে গেলে, আইএসএফের সঙ্গে আসন সমঝোতা সম্পূর্ণ হলে, এবং সেই ব্যাপারেই আমাদের বিশদ আলোচনা আজকে হয়েছে। কিন্তু তার পাশাপাশি আরও প্রস্তুতি লাগে। আমাদের নির্বাচনী যে ভিশন ডকুমেন্ট, এ রাজ্যকে বাঁচাতে হলে কি করণীয়, আমরা কি ভাবছি, মানুষ কি চাইছেন। আমরা গত ডিসেম্বর থেকে বৈঠক সভা করছি, হাজার হাজার বৈঠক সভা চলছে। সেখান থেকে অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে, যা জীবন জীবিকা, প্রতিদিনকার সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা, সমানাধিকার, মজুরি, শ্রম, পরিযায়ী শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষের লড়াই ইত্যাদি ইত্যাদি। ভয়াবহ যে করুণ অবস্থা গোটা দেশের এবং রাজ্যের, সেটা ফুটে উঠছে। সেইগুলোকে আমরা পাথেয় করে এগোবো। এখন প্রথম পার্টে এম.এ. বেবি আমাদের একটা ওয়েবসাইট, সেটা এখানে লঞ্চ হবে, banglabachao.com, যেখান থেকে আমরা সাধারণ মানুষ, আপনাদের সহ, আপনাদের মাধ্যমে বাকিদের কাছে, যারা ডোমেন এক্সপার্ট, বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, সাংস্কৃতিক কর্মী, যারা ভাবনা চিন্তা করেন রাজ্য নিয়ে, মানুষ নিয়ে, অর্থনীতি নিয়ে, সমাজ নিয়ে, কৃষি নিয়ে, শিল্প নিয়ে, বেকারি নিয়ে, তাদের মতামত আমরা গ্রহণ করছি, যাতে দাঁড়িয়ে আমরা একটা পিপলস ম্যানিফেস্টো এ রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য তৈরি করতে পারি। কমরেড ল্যাপটপটাকে ঘুরিয়ে দাও, উনি জাস্ট ক্লিক করে দেবেন, এখান থেকেই হবে। হ্যাঁ, শুভ কোথায় গেল? হ্যাঁ ঠিক আছে, ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, পুরো ওয়েবসাইটটা ওটা ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, স্ক্রল করে দিচ্ছে, গোটা ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল। আমি তো বললাম ওটা তো ব্লুটুথ আছে, তার আছে এখানে দিল, শুভ চলে গেল তোর সময় এখানে। ঠিক আছে,
Just a minute. হ্যাঁ দিচ্ছি। নিচে স্ক্রল করতে হবে। আমার চশমা তো ফার্স্ট স্ক্রিনে যাবে, তাই তো? দাঁড়া। আরে আমি তো গগলস লাগিয়ে আছি। হয়েছে? হ্যাঁ, নাও ইউ নাও ইট। ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার আসতে তোমার করো না, ঘুরে না, সামনে ডিস্টার্ব হবে ছবিটা। ওকে, no, it's your turn. Dear friends, আমি বাংলা বলতে পারি না। I don't have to speak at length because Comrade Salim would be Louder. okay. I shall speak louder. Now, am I audible? Yes, sir. Okay. I would only like to very briefly present the overall political situation evolving in our country. First of all, I take this opportunity to congratulate the workers, farmers, agricultural laborers, and other toiling masses, the rural and urban poor, who have participated in the February 12th All India struggle, which was organized with lot of care without causing avoidable difficulties for people. We even discussed the fact that examinations are being held in states like West Bengal. So it was mostly a strike of workers in organized sector as well as unorganized sector. Then Samyukta Kisan Morcha also extended their support to the strike. Agricultural laborers and rural poor also participated in this. As everybody knows, the Narendra Modi government has been unleashing continuous assault on the rights of the workers, peasants, and toiling masses. This labor code virtually takes away the hard-won rights of the workers to organize themselves. Details, there is no need for me to elaborate. Similarly, when over 60 left Lok Sabha members, of which CPIM constituted the most important contingent, in 2004, after 2004 general election. It was with the support of these over 60 members of parliament belonging to CPIM, CPI, Forward Bloc, RSP, and such left forces that the first UPA government has introduced this Manrekha, Rural Employment Guarantee Scheme. It was a right-based program. Any unskilled person in any part of India could go and demand the authorities work. That was the nature of that right-based Manrekha. It's not only the question of Mahatma Gandhi has been removed from the name and a new strange name has been brought in. This has become a project not based on the right of the unskilled poor, poorest of the poor in villages. But this will be implemented only when Government of India notifies this project to be implemented somewhere. For example, they can select some districts of Bengal and then some blocks in their district. And they, central government can, union government can say that this is to be implemented here only. So it's virtually denying, virtually sabotaging the entire project. The gravity many people have not understood. Whereas RSS, they send their people to the homes of rural poor and they are being misled, stating that this was only for 100 days
an year. Now we have increased it to 125 days. It's a travesty of truth. Then the responsibility, it has become 60% from center, 40% from states. It is now putting a new burden on cash-starved states. Anyway, let me not go into. So, these are all assault on workers, poor peasants, agricultural laborers, and so on. Electricity bill is another assault. Now, agriculture gets subsidized electricity, energy. Once the electricity bill comes into operation, farmers will not get any special protection or lowered tariff. So there is a tariff attack by Donald Trump. Through electricity bill, it's another tariff attack by Narendra Modi on peasants. Consumers will also suffer through this new electricity bill. Then seeds bill. So one after another, attacks are being unleashed on people of our country. We are taking this issue up. Now Parliament is reduced into a mock house. Leader of the opposition is not allowed to speak. Now we understand that a BJP MP is moving a statutory resolution demanding the expulsion of the leader of the opposition from Lok Sabha. So, our party Congress, 24th Party Congress, pointed out that neo-fascist tendencies are getting displayed in the behavior of the union government. One after another, their actions, the refusal to meaningfully discuss any matter on the floor of the House. Treasury benches organizes trouble so that without proper discussion, they can get away with whatever anti-people legislation they want to introduce. Now, latest is the Home Ministry order of making Vande Mataram national song is almost being placed above national anthem. That is one part of it. Another part of it, whatever Narendra Modi government carry out, it is on the basis of the directions from RSS. Now India is ruled from Delhi as well as Nagpur. What is the meaning of Vande Mataram? We all sing Vande Mataram, 2 stanzas. And the great poet, Rabindranath Tagore, sang first 2 stanzas of Vande Mataram, if I remember correctly, in 1937, All India Congress session. That time, All India Congress sessions are sessions where communists, socialists, all streams of freedom struggle, all of them assembled. And it was after considered analysis of the content of the other stanzas of Vande Mataram that particular deities belonging to a particular religion, that is being worshipped, that is being equated with Bharata Mata. So that is why it is not a Muslim League or any particular political party decided that. There was a consensus by the greatest minds of those days, including Rabindranath Tagore, that the first portion, 2 stanzas, would be sang. Now why all the stanzas are being made compulsory now? It is to create controversy. It is to alienate some sections of Indians on this particular matter. So RSS is not leaving any stone unturned to find out a way in which Indian people can be divided. It's very unfortunate, and our party has openly come out with a statement because we want to defend the idea of India. CPIM would like to do that. I am visiting Bengal as part of, from Center, we are visiting different states which are preparing for elections. Within another couple of days, I will be visiting Kerala, where we will be meeting party committee. We will be visiting Tamil Nadu,
Assam is already being visited by 2 Politburo members. So these are all election-bound states. We want to utilize the occasion of this assembly elections to Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and Puducherry, an occasion to mobilize all sections of Indian people in defense of the Republican Constitution and the values that the Indian Constitution represents. Politically, we want to isolate, expose and defeat the BJP, which is controlled by fascistic RSS. In the state of West Bengal, we have a Trinamool Congress-led corrupt anti-people government which compromises with communalism as and when it is needed. So Bengal, our political task is to defeat Mamata Banerjee's Trinamool Congress government. At the same time, we will be fighting to expose and defeat the efforts of BJP to expand its tentacles, communal, poisonous activities in the state of West Bengal. We are trying to mobilize all sections who can be harnessed in the fight against RSS-controlled BJP at the national level and corrupt anti-people, communally compromising Trinamool Congress in the state of West Bengal. In the state of Tamil Nadu, a DMK-led broad political arrangement is there, where most of the components of India bloc are present. In Kerala, the fight is between LDF and UDF. BJP is also trying to make penetration there. Kerala, the importance is the LDF, CPIM-led LDF won 2 assembly elections back to back. Now the question is whether the LDF is going to win for a 3rd term. People there believe that a government led by the leftist forces and CPIM and CPI, this government is providing an alternative for the entire country. For example, yesterday at all India level, the strike of the workers was basically against the anti-worker labor codes of Narendra Modi government. Pinarayi Vijayan, Politburo member and Chief Minister of Kerala, declared that this anti-working class labor code will not be implemented in the state of Kerala. This is left alternative. SIR is another important issue. The Kerala Assembly and Tamil Nadu Assembly passed resolutions against SIR. The expansion of SIR is special intensive revision of electoral roll. But for us, we feel SIR means special intensive removal from the electoral roll. This is what is happening in most of the places. We have gone to court from West Bengal. There is a concrete instance of a woman who is active, living in the state of West Bengal, was there in the electoral roll, but she is removed. There are many, thousands of such removals are taking place. Now Election Commission, which is expected to be impartial, is now working as a department of BJP, Narendra Modi government. Like Kerala, West Bengal is also very much infatuated towards football. There is a referee in every football match. If referee joins on one particular football team, then what would happen to the match? Election Commission is expected to be an impartial referee, but he is joining. He happened to be a Kerala IAS officer, Mr. Ganesh Kumar. I know him. And he is working as an extension department of the government of India. So this issue also we have to take up very firmly. Throughout the country we are organizing, mobilizing people
I was speaking about the left alternative from Kerala. I don't want to speak at length about Kerala. You may fear because I am from Kerala. But one thing, Kerala happens to be the only state in our country where extreme poverty has been totally eradicated. Don't mistake. Kerala did not remove poverty. Still there are poor people in Kerala. But extreme poverty, there is a yardstick to differentiate between poverty and extreme poverty. This has been eradicated in the state of Kerala. So, different initiatives in education, in healthcare, in providing 62 lakh people are provided with old age pension. Now, a new thing has been done by the government of Kerala. That is, the unseen and unrecorded labor of women in households. It is being recognized by the government of Kerala. And generally pension gets after 60 years. Here, women between 30 or 33 years and 60. Nearly over 30 lakh women are going to benefit out of this new scheme, which most likely implemented for the first time in the state of Kerala. West Bengal also, in Panchayat Raj, in land reforms, agricultural production, Bengal became number one during the LDF government, left-front government in West Bengal. So left-front governments and left democratic front government of Kerala provide discernible alternative policies. So we hope that in the coming elections, the left front will make a substantial improvement in its performance in the state of West Bengal. Two states we have governments associated with us, the CPIM-led government in Kerala and the DMK government in Tamil Nadu, DMK-led government in Tamil Nadu, where other parties are not participants, but we support the government in Tamil Nadu. We hope that both these governments will get re-elected. Then in Bengal, we hope a resurgence of the left front. Now, the CPM leadership in West Bengal, on a systematic manner, discussions are being carried out with left front partners, and there are very good possibilities of left front being expanded further. New forces are coming into the left front. Those details I don't have to mention about. At the all India level, the neo-fascist assaults coming from Narendra Modi government and moves to divide the people of our country. This is creating a very, very serious situation. Finally, the very recent agreements, free trade agreements, signed by Modi government with European Union and Indo-US trade agreement. India is going to suffer immensely out of this. Various comments are coming out. 50% tariff is being reduced to 80%. But what existed before this imposition was 3, 4, 5% like that. So even after having declared 50% tariff hike, then it is being reduced to 80% is like some discount sales in some shops. They enhance the price. Then they show that discount is being given. We all know in many shops. Of course, for Donald Trump, world is his shop. He is not just the president of United States of America. He is behaving as though he is the president of the world. And Narendra Modi is acting as though he has to take orders from Donald Trump. It's ridiculous. Now Trump says, from which country we can buy oil? What is the situation? Is he the petroleum minister of India? Donald Trump, as one of our MPs also raised this question. So it is a situation where a country like India, which had great respect internationally, now Narendra Modi is bringing down the respect that India used to command in the world today. So we demand Narendra Modi that this kind of compromise we may not be able to agree. We need to tell Indian people
that Narendra Modi claims many things, but he is unable to stand up and speak to Donald Trump and other international masters. Coming elections, we hope in West Bengal we would be able to make very good improvement in the influence of left. West Bengal used to be a advanced outpost of the progressive movement, leftist movement. We had certain decline and certain setbacks, but we are in the process of coming back. Today we have heard report from different states. I would conclude by stating one very important thing. We have had massive mobilization of youth, women, people living in bastis, rural poor and all that. At the same time, we are engaging in constructive activities. In, I think, Burdwan, on river, which due to variety of reasons, abandoning that particular river and that river being used as a place where unwanted things are being dumped, means that river almost died. There is a movement by our comrades. The name of the river is Khori River. I hope I correctly pronounce Khori it. River. Khari River. So to reclaim that river, to revive that river, to give new life to that river, our comrades are working there. So there are many such creative, constructive work that our party and various class and mass organizations taking up in the state of West Bengal. We are very confident that in the coming elections, there will be very positive impact of all these activities that we are carrying out. What is view regarding Congress in West Bengal? Congress, our view is not just for West Bengal. In the fight against communal forces, especially the BJP, which is controlled by fascistic RSS, we want to develop political arrangements wherever possible with all forces, including Congress, in the fight against fascistic RSS and their political party BJP. That is what is happening in Tamil Nadu. We are cooperating there. That is what has happened in Bihar. That is what has happened in Rajasthan. So wherever possible, we are willing to cooperate with Congress. When Congress also realizes the importance of holding hands with secular, democratic and progressive forces. But in some place, Congress is refusing to recognize the importance of such cooperation among secular, democratic and progressive forces. And Congress wants to take a sectarian approach. That is what is, to the best of my knowledge, they are following in West Bengal. Then it doesn't, it's not a question of what CPIM or the left forces want. It is when we developed India bloc, we have made it very clear that in a vast country like India, how political cooperation among members of the India bloc would evolve depends on state-specific situation. Mamata Banerjee is also supposed to be part of India bloc sometimes. Sometimes we don't know where she is. That's a different matter. But in Delhi, you know, Aam Aadmi Party was in India bloc. But they had to fight. BJP took advantage. Aam Aadmi Party was ruling the Delhi government. But it's no more. So our position is very clear, very simple. In some states, there may be some fight among the India bloc parties due to state compulsions. But that should not be taken to certain levels where BJP would be able to take advantage of that. But if there is no alliance with Congress and left in Bengal, will that not divide the opposition? And sir, can I just supplement with one question that won't it lead to a fragmented mandate which will actually strengthen the rightist forces? You see, when we formed the India bloc, our idea was very clear that we should bring all those forces which can come together to protect the idea of India, also to fight
RSS controlled BJP. When we formed that India bloc arrangement itself, it was known that in some places there would be some mutual fight. Because in India, politics is so complex and every state has its own speciality. Then our idea was that out of 543 seats, am I right? In Lok Sabha, we have 543 seats to be elected. At least over 400 seats, if we can avoid mutual contest among parties belonging to India bloc, that could be good enough to defeat BJP. That is what we were thinking. So we have to be realistic. We have to understand the prevailing objective conditions. So there are problems in strengthening the India bloc. But the CPIM has stated that we will never be found wanting in contributing towards strengthening the India bloc. But we cannot control the context of all the political parties which constitute the India bloc. Mr. Baby, do you think the CPM in this very situation have possessed or gathered a substantial power to fight against BJP and Trinamool without Congress? You see, that is something, there can be, people are the real power. If people realize to defeat corrupt Mamadar Jaim and to keep away communal BJP, we need to strengthen the left and democratic forces. If this idea catches the imagination of people, wonders can happen. This is what we are hoping. In 1972, there was semi-fascist terror. And in Bara, I was a student those days. JB was contesting from Baranagar. Through rigging the election, they declared that JB defeated. Only 8 comrades were to show that it was not a fully rigged election. Those who rigged the election, I don't want to mention who did that, they ensured that some people are there, including our comrade Majumdar, youth leader, Dinesh Majumdar. But PDG and Jyoti Basu and other leaders met and decided that this is a rigged election, we don't want to go to assembly. We boycotted assembly. After 7 years, in 1977, you know what had happened. So, such dramatic changes can happen in politics. We are working among masses of people in Bengal. We are hopeful that sooner than later, the left, with the concurrence and commitment of the people of West Bengal, left would be able to stage a comeback. This is what we hope. And sir, also, do you think that there has been a dynamic shift in Congress in Bengal in terms of strengthening the left or non-communal forces? Are they siding with the right-wingers more, or are they defeating the purpose with which the India bloc was formed in Bengal? See, we even now we have our relationship with Congress is critically friendly. Therefore, we don't want to sit in judgment about Congress behavior. And it is for Congress to decide what is good for Congress. Our idea is very clear. You see, so we want to work among people. Political parties can contribute for political transformation. But we think that people are the most important power in politics. We are directly reaching out to people. While reviewing, we have come to know that there are difficulties. There are physical difficulties being created by Mamada's, gang, anti-social gang. Full democratic freedom is not there in Bengal for us to carry out our political activities. Still, we are working among people. That is more important. As and when various political parties will realize the importance of harnessing all political forces
in the fight against BJP and fight against the Trinamool correct regime, maybe the possibility would be more. It will be improved. But anyway, we have decided that we will strengthen the left and democratic forces. There are many political groups, social groups coming to us. We also want to develop an alliance with independent-minded writers, authors, scholars, artists, sports people. Bengal has a lot of such, public intellectuals and figures with whom we are maintaining very good contact, and it is going to be a very, very powerful people's movement that we want to generate, and that will have its very positive impact in the coming assembly elections. Sir, you have a discussion with the state leadership. What difficulties the CPIM in Bengal or Left Front in Bengal facing, as you understood, in getting their electoral advantages? Where are the problems? No, that we are discussing within our party, and we are trying to find out the solution. This is not something we need to discuss with you. Sorry, don't mistake us. On the basis of our own concrete study, we are trying to overcome our limitations and problems, a burden of the past. We are positively moving, and with the constant contact with the people are also telling us how to move around. For example, even for preparation of the manifesto, there are enough comrades in CPIM and the Left Front who can contribute, but we are directly reaching out to people. They can tell us the points, programs and projects that the Left Front should include in their manifesto. So we are taking people into confidence, we are taking guidance from the people, and the entire political discourse is being developed as there is a new democratic shift that we want to effect, and we are very confident that on this path we can move forward. Okay, thank you. Now, regarding Bangladesh election, what is your comment? Bangladesh election, more Comrade Salim will tell you, but one thing, it is good that election has been held, result has come out. Let the democratic process be stabilized. We have to wait and see how the new government would move. Anyway, the chaotic interregnum is over. There are different views about the transparency with which the election has been held. We don't want to comment on that. Let the new government take over, then we can see. And Comrade Salim has more closest contact because it is next door. He would be able to tell you more. So in this connection, I have one question regarding Bangladesh. In 1971, their minority was 30%, and now 7% only. So after election in Bangladesh, a communal vote also is there. What's your party thinking about our Bengal, West Bengal, and India? What impression? You see, there are moves in every part of the globe to misuse this minority problem. You see? Then efforts to marginalize the minorities, attack the minorities, there are efforts. When such things happen, there are extremist forces also developing among minorities. All these issues are getting manifested in different forms in different parts of the world. In Bangladesh and India and Pakistan, there are minorities in Pakistan also, in Balochistan and all that, So this problem is there. Our approach is that wherever, whether they are religious minorities or linguistic minorities or ethnic minorities, they should be protected. They should have full freedom, full citizenship. Protection of minorities in any part of the globe. It is one of the first agendas of the Communist Party. Other practical problems, as and when it emerges, we will have to handle those. সেলিম দা, বাংলাদেশ নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে।
বাংলাদেশের বিএনপি maybe one তারা question জিতে there. গেল। A Bangla question is coming now. One question about the left front. হ্যাভ কাটছে, সি স্টার্টেড আর্লিয়ার। বাংলাদেশের বিএনপি ইস্তেহারে ফ্যামিলি কার্ড বা দরিদ্র পরিবারগুলোকে মাসিক তারা রেশনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটা দিয়েই কি জিতলো? বাংলাদেশের মৌলবাদকে হারিয়ে দিল খয়রাতির রাজনীতি, এটা কি শুভ লক্ষণ নাকি অশুভ? যেরকম কমরেড বেবি বললেন, কোনটা শুভ কোনটা অশুভ তার বিচারের দায়িত্ব আমাদের নয়। প্রতিবেশী দেশ, আমরা চাই সেখানে শান্তি, সম্প্রীতি এবং সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যত মজবুত হবে আমাদের দেশের জন্য, এবং বিশেষত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, লাগোয়া যে রাজ্যগুলো আছে, মেঘালয়া, তাদের জন্য ভালো, কারণ আমাদের প্রতিবেশী প্রভাবটা পড়ে। দুই হচ্ছে, কিসে ফলাফল বেরোলো এত বিশেষজ্ঞ আমরা নই যে একটা প্রশ্ন হবে সাংবাদিক সম্মেলনে আর আমরা একেবারে তার ব্যাখ্যা করে দেবো। এই জন্য অনেক সেফোলজিস্ট আছে, বিশেষজ্ঞ আছে, যারা ঘন্টার পর ঘন্টা 24 ঘন্টা ধরে টেলিভিশনে বসবেন, ঢাকাতে বসে এবং লন্ডনে বসে, আমেরিকায় বসেও এবং দিল্লিতে বসেও, কলকাতায় বসেও তারা আলোচনা করবেন। তার থেকে কিছু রসদ আপনি পেতে পারেন। কিন্তু আমরা এটুকু বলবো যে যেভাবে এখানে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল যে জামাতপন্থীরা, দক্ষিণপন্থীরা, বিদেশের মদতপুষ্ট শক্তি তারা ক্ষমতা দখল করবে, এখানকার মিডিয়া সেগুলো রিপোর্ট করছিল এবং আমরা দেখছিলাম গত কয়েকদিন ধরে পশ্চিমী মিডিয়া একেবারে উঠে পড়ে লেগেছিল টেলিভিশন চ্যানেলে জামাতের প্রচারের জন্য। কতটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে, কতটা অবাধ হয়েছে, এই সার্টিফিকেট আমরা দেবার কেউ নয়। কিন্তু এইটুকু পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে, ভারতবাসী হিসেবে আমরা বুঝলাম যে ওখানে নির্বাচন সম্ভব হয়েছে, যা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। আর দুই হচ্ছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হোক, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, সম্প্রীতি তৈরি হোক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেখানকার মানুষ, রাজনৈতিকভাবে যারা বিরোধী তাদের পারসিকিউশন বন্ধ হোক, সেটাও বড় কথা। আর এই যে শব্দগুলো ব্যবহার করো, খয়রাতি রাজনীতি, এই ধার করা শব্দ আমরা মিডিয়াকে বলবো ব্যবহার না করতে। যখন এখানে বলা হয় এত টাকা দেওয়া হলো, মোদি এত দিল, তখন বলে মাস্টার স্ট্রোক, আর বাংলাদেশে ওরা ওটা খয়রাতি। এ কি ভাষার দুর্বলতা নাকি বাংলাদেশের প্রতি কটাক্ষ? আমরা মনে করি মানুষের অধিকার, জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে সেই অধিকার দেওয়া। এখানে 6 মাস ধরে মিড ডে মিলে ডিম দেওয়া হচ্ছে না, 21 কোটি টাকা হাওয়া হয়ে গেল। ওই ডিমটা খয়রাতি নয়, তৃণমূল মনে করে খয়রাতি, সেই জন্য ওটাকে মেরে দিল। কিন্তু ওরা পুষ্টির অধিকার। বামপন্থীরা মনে করে, যেটা কমরেড বেবি বললেন, রাইট বেসড অধিকার সচেতন আমরা করি এবং আমরা অধিকার মানুষ পাক। যা লুট হচ্ছে তার বদলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেনশন, সামাজিক সুরক্ষা, এগুলো নানান প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তাই যাতে ফিরে আসে, এটা তার মানুষের অধিকার। বিএনপির জয়, সেটা কি পশ্চিমবঙ্গের ভোট প্রচারে কোনো প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয়? আমরা এগুলোরই বিরোধী। আমাদের রাজ্যের রাজনীতি আমাদের দ্বারা পরিচালিত হবে, কেন অন্য দেশ দ্বারা বা অন্য প্রদেশ দ্বারা হবে? 5 বছর আগে তোমরা মনে করেছিলে বিজয়বর্গী ইন্দোর থেকে এসে এখানকার ভোট পরিচালনা করবে। দেশ কা নেতা কেসা হো, বিজয়বর্গী জেসা হো, কৈলাস বিজয়বর্গী সব ক্যামেরাম্যানরা ঘুরছিল তার পেছন পেছন। আর তারপরে এখন ইন্দোরে ওখানে পচা জল খেয়ে, ড্রেনের জল খেয়ে লোকে মারা যাচ্ছে। আচ্ছা, যতটা ফুটেজ দেওয়া হয়েছে বিজয়বর্গীকে, সেখানে তার এলাকায় তার লুটের রাজত্বে কতজন মারা যাচ্ছে, তার ক পার্সেন্টেজ ফুটেজ আছে এখন এখানে? দেশের দিকে তাকাও। আমরা মনে করি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতান্ত্রিক মনোভাব শক্তিশালী হলে আমাদের দেশের জন্য মঙ্গল, ভারতের জন্য ভালো। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোতে যদি গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি মজবুত হয়। রাজ্যের মুখ্য সচিবকে দিল্লিতে তলব, মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন, বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য? আমার কি বক্তব্য হবে? এ তো প্রতিদিন হাইকোর্টে, নয় সুপ্রিম কোর্টে
নয় তোমার গিয়ে ইলেকশন কমিশনে, এগুলো তলব তো চলছে। কিন্তু এই অধিকার ইলেকশন কমিশন কি করে পেল? আগে তো এখানে 34 বছর বামফ্রন্ট সরকার ছিল, কতবার ইলেকশন কমিশনও তো ছিল, সেশনের মতো শক্তিশালী ছিলেন, কতবার ডেকেছে, কতবার তলব করেছে। তাহলে আমাদের রাজ্যে এই ধরনের কাজকর্ম কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে প্রতিদিন ডিজি পুলিশকে, চিফ সেক্রেটারিকে, এখনও মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করা হয়নি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়েছিলেন, আর তোমরা রিপোর্ট করলে মুখ্যমন্ত্রী গেলেন আর ইলেকশন কমিশন সব সারেন্ডার করে দিল। তো হয় ওই খবরটা ক্ষমতা ছিল, না এই খবরটা সত্যি। সেলিম দা, That পথ general- দুর্ঘটনা ঠেকাতে এনাফ ইয়স না, পরপর প্রশ্ন হয় না প্রেস কনফারেন্স। One question I've got towards Comrade Baby and to Comrade Salim both. No. That is, will you reach to the parties outside of the left front, but within the left ambit? Parties like HUCI, then Naxals, Liberation. Will you reach to the parties? You see, this is basically looked after by the West Bengal leadership of the party. Our political resolution adopted at the 24th Party Congress speaks about efforts to broadly mobilize all left progressive democratic secular forces. As part of that, already there is very good progress in the discussion with CPIML Liberation. You see, there is very good progress as reported by Comrade Muhammad Salim. Such discussions are going on. But still we know some certain sections of the left, some take a position that they want to continue to oppose CPIM. I don't want to name anybody. Some position is being taken by some such leftist forces. But the West Bengal State Committee of the CPIM, in consultation with other left front partners who are already there, like CPI, RSP, Forward Bloc, and so on, they are collectively moving towards approaching even smaller leftist groups, whomsoever can be contacted, and with mutual agreement, we want to broaden the possibility of bringing in different leftist groups. I mentioned about CPIML Liberation. There are many others, I don't want to mention their names. Bengal state unit of the party is doing a very positive, objective approach in harnessing leftist forces as part of building the left and democratic front. হুমায়ুন কবির বলেছে জোটের নেতা মোহাম্মদ সেলিম, তো বাম কংগ্রেস, বাম এবং আইএসএফ এর জোটের সঙ্গে কি হুমায়ুন কবিরের দল থাকছে? কাকে প্রশ্ন? আপনাকে। একটু ভালো কথা যদি বিভিন্ন লোকজন মোহাম্মদ সেলিমকে বা সিপিএমকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু বামফ্রন্ট আমরা আগে বলেছি সিপিআইএম এবং তারপরে বামফ্রন্ট, যেটা কমরেড বেবি বললেন, আমরা আলাপ আলোচনা করে ঠিক করি আমাদের কিভাবে বাম শক্তিকে শক্তিশালী করব, আরও বামপন্থী দলগুলোকে নিয়ে আসব, তারপরে যারা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি আছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবো। আমরা সেই প্রসেসে যাওয়ার আগে এখন বাম শক্তিকে সমত করছি, বামফ্রন্টের বাইরে যে বাম দলগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে এবং বামফ্রন্টের নিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা সেগুলোকে কনক্লুড করব। তারপরে আমাদের রাজ্য কমিটির বৈঠক হবে, তারপরে আমরা আরও অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবো। একটা প্রশ্ন, একটা পথ দুর্ঘটনা কমাতে যজ্ঞ করছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক, তৃণমূল বিধায়ক যোগেশ্বর রায়, কি বলবেন? পথ দুর্ঘটনা কমাতে প্রশ্নগুলো খুব টিকলিশ। যা যোগ্য ইত্যাদি করতেই পারে যে কেউ নিজের নিজের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী, কিন্তু যখন বিধায়ক, সাংসদ, এমএলএ, এমপি, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এগুলো করেন, তখন বুঝতে হবে ডাল মে কুছ কালা है। কারণ রাস্তাঘাট করা, হাসপাতাল করা, স্কুল করা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় করা, এগুলো হচ্ছে সরকারের কাজ। বিধায়ক সাংসদের কাজ হচ্ছে এই সব দাবিগুলো তুলে বিধানসভা, লোকসভা থেকে, সরকারের কাছ থেকে আদায় করা। সেগুলো যখন তারা পারেন না, তখন সস্তা গিমিক করেন এবং ধর্মীয় উপাচারকে ব্যবহার করেন। আইনসভা মানে হচ্ছে সেখানে বিচার নিয়ে কথা হয়, কিন্তু আইনসভায় এমন সদস্যরা গিয়েছেন যারা বিচারের বদলে আচার নিয়ে কাজকর্ম করছেন।
বলছি সেদিনদা রাজ্য সরকার একটা অভিযোগ করছে রিগার্ডিং এসআইআর, যে ইতিমধ্যে প্রচুর নাম তারা বাদ দিতে চাইছে। 7 লক্ষ লোকের নাম যাচাই হয়েছে, যার মধ্যে 70,000-এর স্ক্রুটিনি করেছে রোল অবজারভার। ফলে তাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ ছিল সেটাও নির্বাচন কমিশন মানছে না এবং প্রচুর নাম বাদ যাবে। এই যে কমিশন অভিযোগ করছে সরকারের বিরুদ্ধে, সরকার অভিযোগ করছে কমিশনের বিরুদ্ধে, এই গোটাটাই কি একটা ড্রামা বলে আপনারা মনে করছেন? এটাকে বাংলায় বলে গোলক ধাঁধা। এ রাজ্যের মানুষকে, এ দেশের মানুষকে, ভোটারদেরকে, যারা সরকার নির্বাচন করে তাদেরকে একটা যন্ত্রণাবিদ্ধ অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে শাসক দল, সরকার, সরকারি আমলা এবং নির্বাচন কমিশনে যা বলা হলো আরেকটা আমলা হিসেবেই কাজ করছেন। তারা জনপ্রতিনিধি আইন মানছেন না, সংবিধানের নির্দেশ মানছেন না, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মানছেন না। সোজাসুজি আরএসএসের বই থেকে পাতা তুলে নিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছেন যে কীভাবে সন্দেহজনক করা হয় নাগরিককে,